ஹாய் 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 மக்களே. ஹாய் து, ஹாய் ஹரிணி. ஹலோ ஹலோ. ஹாய் சாம், எப்படி இருக்க? நலம். சூப்பர். இன்னைக்கு நம்ம எதை பத்தி பேச போறோம்? சரி, நம்ம கொஞ்சம் வாழ்க்கையை பத்தி பேசலாம் அப்படின்னு யோசிச்சதுனால existential crisis, that's a topic which we're going to discuss today. Oh my god. Dun 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 music. As usual, விது the lead, start பண்ணுங்க. What is your opinion? இந்த டாபிக் கேட்ட உடனே என்னோட ஃபர்ஸ்ட் தாட் என்ன தெரியுமா இருந்துச்சு? எக்ஸிஸ்டென்ஷியல் கிரைசிஸ்க்கு தமிழ்ல என்ன சொல்லுவாங்க? எனி ஐடியா? டக்குன்னு எல்லாம் கூகுள் பண்றீங்களா? இல்ல, எனக்கு அது ரிலேட்டடா இருக்கிற ஐயோ ஐயோ அந்த மாதிரிதான் வருது. வாழ்க்கையோட பாயிண்ட் என்ன, பர்பஸ் என்ன, அந்த மாதிரி. பட் எதுவுமே தமிழா வரல. ஹரிணி ப்ளீஸ் காப்பாத்து. எக்ஸாக்ட்லி, எதுவுமே தமிழ்ல வரல. அதனாலதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் யோசிச்சேன், தமிழ்ல என்னவா இருக்கும்? ஏன் நமக்கு அப்போ சென்னை மக்கள், தமிழ்நாடுல இருக்க மக்கள்லாம் எக்ஸிஸ்டென்ஷியல் கிரைசிஸ் வந்துருச்சுன்னா என்ன சொல்லுவாங்க? இந்த மாதிரி ஒரு டேர்ம் நம்ம சொல்றது இல்லையா இருக்கும். தெரியல, எனக்கும் தமிழ்ல அப்படியே தமிழாக்கம் தெரியல. அப்படி தமிழாக்கம் Google பண்ணேன், ஆனா எனக்கு அது படிக்க கரெக்டா தெரியல. இருதலியல் அப்படின்னு வருது. அது ரொம்ப கேவலமா இருக்கு. நெருக்கட்டி. நெருக்கடி. நெருக்கடி. நெருக்கடி இல்ல, நெருக்கடி. நெருக்கடி மேக் சென்ஸ் நோ? லைக் ஐயோ பட் நெருக்கடிங்கிற வேர்ட் ரொம்ப இது குறையுது இல்ல, இன்டென்சிட்டி குறையுது இல்ல. நெருக்கடி இஸ் லைக் பாண்டி பசார் போறப்ப நெருக்கடி இருக்குன்னா ஓகே. எக்ஸிஸ்டென்ஷியல் கிரைசிஸ்ல நெருக்கடி. ப்ளீஸ் மக்களே கொஞ்சம் கமெண்ட் பண்ணி என்ன ரெலவென்ட் வேர்டுன்னு சொல்லுங்க. குட், நைஸ். ஸோ எக்ஸிஸ்டென்ஷியல் கிரைசிஸ் இனிஷியல் இயர்ஸ்னா ஓகே, அந்த வயசுலலாம் என்ன தெரியும், கரெக்ட் தான். பட் கொஞ்சம் யங்கர் இயர்ஸ்லலாம் கூட எனக்கு அதெல்லாம் இருந்ததே கிடையாது. ஏன்னா எனக்கு டைமே இருந்தது கிடையாது. அதனால அப்படி ஒரு கிரைசிஸே நடக்கல என் வாழ்க்கையில. வளர வளர நம்ம கொஞ்சம் தண்டமா வீட்டில் உட்காடுறோமா அப்பப்போ, அப்பதான் இந்த மாதிரி தாட்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு, நிறைய தடவை வந்திருக்கு. எதுக்கு நம்ம இருக்கோம், என்ன பண்ண போறோம், எப்படியோ சாதா போறோம், அதுக்குள்ள நம்ம சாதிச்சு என்ன கிளிக்க போறோம், சாதிச்சவங்களும் பேர்லாம் ரெஜிஸ்டர் ஆக மாட்டேங்குது, பேர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி மட்டும் என்ன பண்ண போறோம், இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்பைரல் ஆகும். அதுக்கப்புறம் சரி நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்றோம், போய் ஏதாவது உருப்படியா பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி எரிச்சு போயிடுவேன். இப்படிதான் நான் எக்ஸிஸ்டென்ஷியல் கிரைசிஸை ஹேண்டில் பண்றது. இல்ல இன்னொரு ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் என்னன்னா, இவென்ச்சுவலி நான் இந்த மாதிரி ஸ்பைரல் ஆகி என்ன கன்க்ளூஷனுக்கு வருவேன்னா, வி ஆர் இன்கான்சிக்வென்ஷியல், நம்ம பண்றது எதுவுமே இஸ் நாட் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துடும் எப்படியாவது. அதுக்கப்புறம் ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் ஃபுல் ஃப்ரீடம் வந்துடும். நம்ம பண்றதுதான் இன்கான்சிக்வென்ஷியல் ஆச்சே, நம்ம என்ன வேணா பண்ணிட்டு போறோமே, இதனால யாருக்கும் இந்த பாதிப்போ ஏற்பட போறது இல்ல, எதுவும் அமேசிங்காகவும் நடக்க போறது இல்ல, அட்லீஸ்ட் நம்ம சந்தோஷத்துக்கு நம்ம ஏதாவது பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஹாப்பி கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துடும். இது ரெண்டு தான், இப்படிதான் என்னோட வேஸ் ஆஃப் டீலிங் இருந்திருக்கு. ஆனா இது இட்ஸ் நாட் லைக் ஒன் டைம் திங். திடீர்னு ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸ்க்கு ஒரு தடவை இந்த மாதிரி ஃபீலிங் வந்துட்டே இருக்கும். அதை நான் அப்புறம் திருப்பி அதுல இருந்து கம் அவுட் பண்ணி திருப்பி ஹாப்பி ஆயிடுவேன் லைஃப்ல. இப்படிதான் நான் என் வாழ்க்கையில டீல் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆனா இது என்கிட்ட என் வாழ்க்கையில ஒரு எக்ஸிஸ்டென்ஷியல் கிரைசிஸ் இருக்கு அப்படின்னு யாரும் சொன்னதில்லை. பட் ஐ சப்போஸ் இஃப் ஐ எம் ஃபீலிங் இட், எவரிவன் ஷுட் ஃபீல் இட் இல்ல, பட் ஐ கெஸ் இட்ஸ் a ஹியூமன் திங். உனக்கு யூஷுவலா எது ட்ரிகர் பண்ணிருக்கு இந்த தாட் ப்ராசஸ்? தண்டமா உட்கார ஒண்ணுமே பண்ணாம, ஒரு பிளானே இல்லாம சும்மா வெட்டியா ஒரு 1/2 மணி நேரம் 1 மணி நேரம் உட்காந்தேன்னா ட்ரிகர் ஆயிடும் இது. ஓகே சோ பேசிக்கலி lack of activity. ஓகே யா, ஆர் ஸ்டிமுலேட்டிங் தாட், either way. நைஸ். எது என் எக்ஸிஸ்டென்ஷியல் கிரைசிஸ் நைஸா இல்ல, the perception on it inconsequential அப்படின்னு சொல்லி, so anyway I can do what I want அப்படிங்கிற கன்க்ளூஷன் இருக்கிறது is nice. ஆனா யூஷுவலா இதோட எண்ட் ரிசல்ட் எப்பயாவது நெகட்டிவா போயிருக்கா? நம்ம எதுக்கு என்ன பண்ண போறோம், எப்படியும் மோசமா தான் போகுது, ஸோ வாட்ஸ் அ பாயிண்ட், அப்படி போயிருக்கா? இல்ல ஹஸ் இட் ஆல்வேஸ் எண்டட் பாசிட்டிவ், லைக் ஓகே ஐ எம் ஸ்பிரிட்டட், என்னோட எல்லா ப்ராப்ளமும் சால்வ் ஆயிடுச்சு, நான் பண்ண போறேன், அப்படி போயிருக்கா? ப்ராப்ளம் கன்க்ளூஷன் அதுதான். இன்கான்சிக்வென்ஷியல் சிம்பிளி வேஸ்ட் தான் கன்க்ளூஷன். நெகட்டிவ் ஆனா நெகட்டிவா போகாது, இன்ஆக்டிவிட்டியில தான் போகும். சரி வா தூங்குவோம் போ அப்படின்னு மேபி தூங்கிடுவேன். நைஸ், குட். நன்றி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஹரிணி, யுவர் தாட்ஸ். டெஃபினட்டா ஃபீல் பண்ணிருக்கேன் நானும். ஆனா எனக்கு முக்காவாசி எப்படின்னா, எப்பயாவது நம்ம மேபி ஒர்க் ஆர் வீட்ல ரொம்ப பேடா ஃபெயில் ஆகும்ல, இது கூட நம்மளுக்கு பண்ண தெரியலையா, இது கூட நம்மளுக்கு வரலையா அப்படின்னு யோசிக்கிறப்ப எனக்கு ஐ டோன்ட் நோ, இட்ஸ் a காம்பினேஷன் ஆஃப், அப்போ உட்காந்து யோசிக்கிறப்ப எல்லாமே இப்படி, சரி நான் ஏன் இதை பண்ணணும், நம்ம ஏன் இப்படி இருக்கோம், இது பண்ண என்ன, பண்ணலனா என்ன, ஏன் இது பண்ண, அந்த வேலைக்கு போனா என்ன, போலனா என்ன, அந்த மாதிரி அப்படியே ரேண்டமா போகும். ஆனா அப்புறம் எனக்கு இப்பெல்லாம் ரீசெண்டா என்ன ஆக ஆரம்பிச்சுன்னா, இது நம்ம ஒரு 2 months பேக் இதை யோசிச்சோம், இதுக்கு நம்மளுக்கு ஏற்கனவே ரிசல்ட் தெரியும், இது ஒரு 2 hours எப்படி நம்மளுக்கு பாஸ் ஆயிரும், ஸோ சரி ஓகே தாட் ப்ராசஸ் யோசிச்சுட்டேன், லெட்ஸ் டைவர்ட், நம்ம இதெல்லாம் நம்ம சீரீஸ்லாம் பார்ப்போம், ஜாலியா இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ லெட் இட் பாஸ். தென் யூஸ்வலி ஆஃப்டர் சம் டைம் அது அப்படியே ஓகே, நம்மளை மோட்டிவேட் பண்ணிட்டு பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்படின்னு கண்டினியூ ஆக ஆரம்பிச்சோம் லைஃப். So how often does this happen?
எனக்கு more than the period, I think it is because of the event. Like when something probably bad happens or when I'm uselessly நீ சொன்ன மாதிரி தான், நான் யூஸ்லெஸ்லி சிட்டிங்னா நான் லைக் சில சமயத்துல ஆஃபீஸ் ஹவர்ஸ்ல ரொம்ப தண்டமா உட்காந்துருப்போம்ல, லைக் ரொம்ப இட்ஸ் 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 இன்ஆக்டிவிட்டி தான். ஆனா வந்து நான் டிவி பார்த்துட்டு இருக்கேன் அந்த மாதிரி கூட இல்லை. லைக் லிட்ரலி ஒண்ணுமே பண்ணாம உட்காந்துருக்கப்ப ட்ரிகர் ஆகும். மேபி 3 or 4 times in a year. Yeah, that is very less. Very nice. அப்படியா? Do you share about this with someone? Like when you go through this? Yeah, I do. Yeah. I mean, longer போது என்ன பண்றேனே தெரியல. Obviously, I think I have shared with you also. என்ன பண்றேனே தெரியல, ஐயோ அந்த மாதிரி. Do you also feel it? அந்த மாதிரி conversation usually friends ஓட, that's what has helped. What about you? Do you share about it? No, நானே யோசிச்சு நானே ஒரு முடிவுக்கு வந்து நானே ஃபினிஷ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் எபிசோடுக்கு போயிடுவேன். Okay. Sam, தங்கள் கருத்து ப்ளீஸ். Yes. நான் வந்து when we get this அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தேன். Anytime we have to என்ன சொல்றது டிசைட் ஆர் லைக் எந்த ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணது தெரியல அந்த மாதிரி இருக்கும்போது சம்டைம்ஸ் வந்திருக்குது விச் குரூப் டு ஐ டேக் ஆர் வாட் டு ஐ டூ வித் லைஃப் அப்படிங்கிறது. பேசிக்லி வாட் டு ஐ டூ வித் லைஃப் அப்படிங்கிறது ஆர் வை am I doing what am I doing, these two questions are what triggers it, right? And I think the frequency of it or like how often it comes is very individual basis marina. And also யோசிச்சு பார்த்தா if we have like a satisfaction in the activity that you're doing, right, appo I don't think you'll get that thought. When there's dissatisfaction on the when there's like a wanting for more, இன்னும் பண்ணலாம், there's something missing, that gap இருக்கு அப்படிங்கும்போது at some point this is triggered அப்படின்னு நினைக்கிறேன். And I was thinking, thanks to the exposure and opportunities available, a lot of youngsters, they would know what they don't want to do. Sometimes they'll be like, but what do I want to do? அப்படிங்கிறது doubt இருக்கும். I heard this from my teacher. I thought that also made a lot of sense. அப்பவும் இந்த question வரும்னு நினைக்கிறேன். Interesting take. One thing which I feel is sharing about the existential crisis or on the loop, like I like that because adume on the very individual basis, right? We should be aware. Sometimes adhe loop lo poi spiral aayi we might lose hours or days அப்படிங்கிறது இருக்கும். But also like, do you want to share it with someone? Because நீ சொன்னல no one has talked to you about it, on friends அப்படின்னு விது அப்போ that also is like, yeah, maybe others are going through it but maybe they're not talking about it because it's very personal or it's also a vulnerable thought. So that's a important point to remember, that all of us go through that and we're like, what do I do? நமக்கு காலேஜ் போது ஏதோ ஒரு கிளாஸ்ல some teacher they asked what do you want to do with your life. அப்போ each of us gave different answers and I think I was like, I want to find the purpose of my life அப்படின்னு அப்போ சொன்னேன். அப்போ my guru at that time, he was like, what is the purpose of life அப்படின்னு கேட்டும்போது, what you're good at, if you make it useful for others in the world, right, then that becomes your purpose of life அப்படின்னு சொன்னா. That is always, stuck in my head. And also sometimes when I go too deep into the spiral thing, I take a spiritual take on it, I guess. Kind of inconsequential mari, but still ellame erkame it's destined or it's pre-decided or it's inconsequential or whatever along those lines. Yeah, true. Nice. Can you elaborate a little more on the spiritual part? Mahabharata, there'll be one, like Arjuna will be in crisis, right? He'll be like, "Ayo, why am I fighting? Or they're all my relatives, blah, blah, blah." He'll be crying in the battlefield. Appo Krishna will be like, why you think you're doing all this? You can't even move your little finger without my energy to it, right? So everything, like, நாதான் பண்றேன், everything is me. அப்புறம் எதுக்கு இவ்வளவு ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்க? Just do it அப்படின்னு. That is so true, that at times in the madri yosikrappa it gives so much comfort to the life. Yes and no, because there are people who like to think they are in control of life and they decide what's going to happen and they want to be like that, which is also fine. But this is also another thought, right? So whoever takes into whichever thought, it's fine. I had a follow-up question. I think நீ ஷேர் பண்ணங்கிற சொன்னப்பதான் யோசிச்சேன். I think I have also shared இந்த மாதிரி இருந்திருக்கு, நான் அந்த தாட் ப்ராசஸ் போயிருக்கேன், எனக்கு என்ன பண்றேன்னு தெரியல அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கேன். பட் என்னோட டீப்பஸ்ட் தாட், நம்ம அப்படியே ஸ்பைரலாய் நான் ஏன் இருக்கேன்னு தெரியல, நம்ம இருக்கிறதுனால ஏதாவது டிஃபரன்ஸ் மேக் பண்ணதான்னு தெரியல, அந்த அப்படியே அந்த இன்டெப்த் தாட் ப்ராப்ளம் நானும் ஷேர் பண்ணதில்லை. ஓரளவுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இந்த மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணேன். ஆனா அதுக்கப்புறம் இப்படி யோசிச்சுட்டே போவான்ல, நான் இருக்கிறதே வேஸ்ட் தான், இருந்தாலும் மேட்டர்ல அந்த மாதிரி தாட் ப்ராசஸ் நான் பெருசா அதுக்கப்புறம் இன்டெப்த் போனதை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணதில்லை. ஏன்னா யூ டூ கம் அவுட் ஆஃப் இட். அப்படி எனக்கு பர்சனலா அதுக்கு மேல அஃபெக்ட் பண்ணதில்லை. பட் டு யூ திங்க் this can actually, what is an existential fear? இதோட thought process அப்படியே போய் will it lead to something like insignificance of self, அப்படியே thoughts of death, அந்த மாதிரி ஒரு இதனால do you think can it lead to extreme fear அந்த மாதிரி? I think so, Vidhu here. So, but I think it's a very
பர்சனல் திங். நீ சொன்ன மாதிரி எனக்கும் வந்து ஐ நோ ஐ வில் கம் அவுட் ஆஃப் இட், பட் வாட் இஃப் வி டோன்ட், அதுதான் அங்க. ஸோ இஃப் யூ ஷேர் சம்படி might at least have a clue that something is happening with you, maybe they can help. In our cases maybe it is not that much, but I'm sure there are cases where it goes out of control. அப்போல்லாம் வந்து I think sharing is the best way, even if not to a random person, or sometimes even that helps if you are very you feel you'll be judged or something by someone very close to you. Then if you can share with a random person or a therapist, anything, all that is very helpful. Bottling it up is really tough and something you should not do அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். Sam, your take? Nice. Yeah, for sure. And it can lead to it at any point of time to anyone, right? I think adnalna to always have that one beacon in our life, right? It can be anything. It can be a person, it can be an art form, music, or temples, rituals, people, relative, whatever it is. But having that is always important. Like your fallback or your, however you want to call it, at different times, number negative or feel panache or depressed, whatever it is, right? Appo you know that you're going to turn it to that person or that thing, or they also know it if it's a person. If not, is that you can reach to it to come back. I think that's very important. And culturally, namukku vandu family and God, temples, adala namukku help pannirukku. So that's very beneficial for us. No, that's true. That's a very strong thing. Actually, namukku having a passion or any art form or God faith, that actually usually helps. எனக்கு வந்து என்ன தோணுச்சுன்னா, at times it is also that you are not even self-aware. நம்ம இந்த லூப்ல போறோங்கிறது, that you might frequently feel this, but அப்படியே அது அந்த லூப் தாட் ப்ராசஸ் வந்து eventually you might be in a worse state, but probably அந்த அவேர்னஸே இல்லாம இருக்கலாம். So keeping a check or being aware can help a lot. கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை ஃபேமிலி யாரோ ஒருத்தர் டு see that no something is different அப்படின்னு சொல்றதுக்கு யாராவது இருந்தாங்கன்னா that will be really great. So being self-aware இல்லைன்னா having a strong sort of support system around you, it's quite important. I think self-awareness is like individual basis, right? Like oralavukku you can build it, but many times it's an innate quality mari irukum. So in that sense, like number culture as well, like we have the discipline of doing things, either going to temple or meeting people or art forms and the mari irukadhu. Maybe other cultures as well. I don't know about other cultures. So that helps because either we will get the energy from those places or we get distracted or they'll realize அப்படின்னு இருக்கும். நம்ம சம்டைம்ஸ் இந்த ட்ரெடிஷன்ஸ் அந்த மாதிரி சொல்றது there's a reason for it அப்படின்னு எனக்கு அப்பப்போ தோணும். Though I have also questioned it a lot. Yeah. I think most of the traditions that we have always had a reason, but because யாருமே நமக்கு சொல்லாததுனால, or it is just like இப்படி சொன்னா நம்ம பண்ணி ஆகணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் I think most of the things we fight against it. That is so true, la. From our discussions, I think it brings up a very valid point that community நமக்கு எவ்வளவு முக்கியம். Be it friends, be it people at works, or be it random strangers that you meet, but human association எவ்வளோ முக்கியம், how much of a difference that can make அப்படின்னு it made me think. That is true. Plus having hobbies, even நம்மளோட பேஷனை மெயின் ஜாபா எடுக்க முடியலனா, அதை ஃபுல்லா பர்சியூ பண்ண முடியலனா கூட being in touch with it also helps a lot. Also to add on, having like a system of faith or that beacon in your life, right? That also helps. And having that routine of activities to do that also can make a difference. And we went from existential crisis to how to come out of it. And also it was quite reassuring. நம்ம மட்டும் இல்ல, எல்லாருமே அதை ஃபீல் பண்ணிருக்காங்க. And it is quite normal to feel now and then. ஆக மொத்தத்துல the கருத்து what you're saying is, please share your existential crisis or how you come out of it also with us. See you in another episode of Coffee, Tea, Vodka. Bye. Bye. Bye.